In questo video vediamo un semplice dialogo in inglese di livello A1 con Tom e Emily. Questa volta i due studenti parlano delle loro esperienze, usando il verbo avere al passato. Hi Emily, how are you? I'm fine, thanks. And you? I'm a little nervous. Why? Because my exam didn't go very well. Did you have problems? Yes, I had some problems. The exam was very difficult. Yes, it was. Grazie per aver guardato il video. Spero che ti sia piaciuta la lezione con Tom e Emily. Non dimenticare di iscriverti al canale per altre lezioni di inglese. Ci vediamo alla prossima!